Shalom. Da bakin ciki nake wannan bidiyon kuma ina mai ta'aziyya ga iyayen Deborah da 'yan uwanta da abokanta a gida da makaranta. Na farko dai kuma ina so in ba da haƙuri ga wayanda suke Krista, wayanda watakila abin da zan faɗa yanzu ba zai musu daɗi ba. Idan Deborah tana ji na, zan iya gaya mata cewa maganganun kalaman da ta yi a social media ba su dace ba. Abinda nake nufi a nan shine kuskurenta ya zama kafa da wasu da suka mora, wa'anda dama can akwai wannan bakar kiyayya da suke da ita a zuciyarsu domin su hallaka ta. Saboda haka idan kana wani wuri kai Kirista ne, sai ka yi hattara da irin muhawarar da kake yi da mutane a social media, saboda akwai wanda zai yi domin ya kare mutuncin addinin shi, akwai wanda zai yi ba don mutuncin addinin shi bane kadai, domin da can yana da daɗaɗɗiyar kiyayya a zuciyar shi. Saboda haka ya samu zarafi zai iya yi. Wasu ma suna iya cusa maka maganar da zaka ba su irin ansan da za su iya ɗaukan matakin da za su ɗauka a kanka. Wannan baiwa yarinya karamar yarinya ce, kuma na tabbatar da tana da isasshen sani akan wannan al'amarin, da ba haka abin ya kasance ba. Amma abin da ya faru ya faru. Na ji mutane suna cewa ai wani ya nuna fuskan shi a bidiyo ya ce shi ya cinna ashana ya kona ta, wani ya ce shi ya buge ta, shi ya mata kaza, ya yi mata menene, a nuna 'yan sanda su dau mataki da menene. Ina so in tabbatar muku da cewa babu wani abu makamancin justice da zai biyo bayan wannan al'amarin. Ba a yi maliya sharibu justice ba. Sauran 'yan uwanta da aka ɗauka aka je aka yi wa fyaɗe, aka musu ciki, aka maido da iyayen, wasu sun dawo da 'ya'ya, wasu sun dawo da ciki, aka maido su gun iyayensu. Babu wani adalcin da aka yi musu. Adalci kawai shine in dan ta'adda ya fito ya ce ya tuba, gwamnati ta dauke shi ta ci gaba da shagwaba shi. Saboda haka ba yau aka so yin wannan abun ba. Ba yau Krista aka so kashe su akan cewa ko wani ya fito da asuba ya tashi ya je yana wa'azi a unguwa da ba a so a ji abin da yake so ya faɗa, ko kuma wata ta sa wasu kaya wani iri, ko kuma wani ya faɗi kaza, ko kuma wani ya yi wani abu kaza. Ba yau aka soma ba a Najeriya. Amma muna cikin wani yanayi wanda akwai malamai da sukan fito da ƙarfin hali su furci su ce a kashe, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. Babu wanda ya taɓa kama wani a cikinsu. Kashe-kashen da ake yi babu wanda da aka taɓa kamawa da laifin aikata wannan abun. Ba kuwa za a yi ba a wannan karan. Muna nan aka ɗauki malami da yake pro-Taliban aka naɗa shi minista. Mutane suka koka, sannan gwamnati da kanta ta fito ta kare shi. Ba a irin wannan gwamnatin za a je a kashe Krista a wani wuri a sunan kare mutuncin addini, sannan wani ya ɗauka cewa wai gwamnati za ta ɗauki mataki a kan shi ba. Wannan ma ba zai yiwu ba, wannan ba ma zance ba ne. Da bakin cikin irin mummunan kisan da aka yi mata, aka jajjefe ta da dutse, aka daddake ta har ta mutu, aka ƙona ta, da wannan bakin cikin dole mu sani cewa nema ma wannan yarinyan hakki ya rataye ɗungum a wuyan church, a wuyan ikkilisiya, musamman ma evangelical church winning all. Ba kira ba ga ɗaukan fansa ko wani abu, saboda wannan ba ma ya rubuce a wani wuri. Wani ya maka abu ka ce kai ma ka je ka rama, babu. Amma ba kullun ne za a rika wai saboda Krista ne kai sai wani ya zauna kawai saboda yana jin yana da wani hakkin addini sai kai za a kashe a cimma wannan burin. Ba zai yiwu ba. Bai kamata a ci gaba da yin haka ba. Saboda ƙasa ce muna zaune da kullum matan Krista suna haihuwa, kullum matan musulmi suna haihuwa, kullum 'ya'yan Krista suna gama karatu su shiga ma'aikatu, kullum 'ya'yan musulmai suna gama karatu su shiga ma'aikatu, kullum Krista suna gine-ginen gidaje, kullum musulmai suna gine-ginen gidaje. To Krista za su kashe musulman da ke Najeriya ne gabaki ɗaya su zauna lafiya, ko musulmai za su kashe Kristan da ke Najeriya ne gaba ɗaya su zauna lafiya? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Najeriya secular state ce, ba Islamic state ba kamar a ce Afghanistan ko Talibanistan ba, inda za ka iya tsaye da mace a kan titi ko waye ka ce ai ga tsarin da addinin ya tanadar, tun da ba a yi haka ba sai a yi azartar mata da hukunci. Ba zai yiwu a ci gaba da yin haka ba. So doing things like this, usually the essence is to beat the mind of others into becoming second-class citizens. Tunda idan an yi mata mummunan kisa, to duk wani makamancinta a wani wuri dole ya ji tsoro,
and then you start tiptoeing around because there are people around that will kill you if you try this. It shouldn't be. That is not the idea. The whole idea is not for you to become a Christian and end up as a sacrificial lamb just because somebody has the responsibility of fulfilling a religious obligation. And I dare say the responsibility lies on the church. The responsibility begins and ends on the desk of the president of Evangelical Church Winning All. You have no excuse whatsoever to pull back. You have no excuse whatsoever to issue a weak press statement. You have the full responsibility to make sure that this particular case marks a turning point, where people just don't drag students from school and just kill them and get away with it. That will not be the first time it's happening. And unless a drastic measure is taken, unless people begin to pay for their crimes, it will never stop. How much useless do we want to turn human lives to? Please, while we pray and mourn with this family, while we pray and mourn with ourselves as Nigerians, as people who believe in humanity, let us trace these people. Akwai manyan malamai irin su Bello Yabo da sauransu da sukan yi wa'azi su ce duk inda aka saba ma annabi a kashe mutum. The government has never called them to order. That is quite understandable as a Muslim. What about those who are not Muslims? While it is not a business of anybody that is not a Muslim to blaspheme against the name of the Prophet, but what right is there as a human being that you have that somebody just feels in his religion it is like this and it applies to everybody? It shouldn't be. Ai har abada ba a ƙauyenka za ka zauna ba. Yadda kake ganin wani ya taso daga wani wuri ya zo ƙauyenku ya zama minority, za ku iya haɗa gangami ku 100 ko ku 200 ku je ku kashe shi. Kai ma kan za ka iya zuwa wani wuri inda ba a jin yarenka, inda launin jikinka ma ba launin fatar jikinka ma ba daidai ne da sauran jama'a ba. Idan wasu suka je suka zauna suka ce saboda baka jin yarenmu ko kuma saboda kai kalan jikinka daban ne da namu, mu ma ga yadda dokanmu take, saboda haka za mu ɗau mataki a kanka, ya za ka ji? We live together. We learn to live together. And I think peace and love and peace is the core of every religion that believes in God. This must be condemned. And please, I crave the indulgence of the president of Evangelical Church Winning All. If at any other time you haven't taken anything personal and seen to the end of it with regards to these kind of killings, don't allow this one to pass. Let this be a turning point. Because people's children, just because they profess the name of Christ, should not become sacrificial lambs.